Hello, Habibis. Assalamu alaikum. Good morning. This is day 2 of Ladakh trip. So, Kala ready one to bikes now on the Let me show you the bikes around. Angle bikes on the all of them are Himalayan 411. So this is one bike. This is another bike. So there no bike. Luggage load paniyache. Then I got a helmet la set paniyache. So I'm all dressed up. So போயிட்டு இப்போ breakfast சாப்பிட்டுட்டு then we just have to leave. இன்னைக்கு வந்து இங்கே magnetic. We're going to few the places. I don't know the exact name of the places. I'll show you what those places are. So இன்னைக்கு day 1, it'll be very mild drive for 75 kilometers. 40 kilometers, 45 kilometers to drive and to come back. Other than planning. So stay tuned, guys. Here's our room. ரெண்டல் நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா மேக் ஷுர் தட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பைக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்துங்க. பைக்கோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது, இண்டிகேட்டர் ஒர்க் ஆகுதா, வண்டியோட இன்ஜின் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கா, இல்லை சைலன்சரில் இஷ்யூஸ் இருக்கா, டயர் எப்படி இருக்குது, அது எல்லாமே ஒரு ஷார்ட்டான வீடியோ ஒன்று எடுத்துக்கணும். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வந்து இங்கே சார்ஜஸ்லாம் கொஞ்சம் டைம் சில பேர் ஸ்கேம் பண்ணுவாங்க. டு மேக் ஷுர் தட் இது எல்லாமே நீங்கள் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எவ்ரி இன்ஜின் டீட்டெயில்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணி இட்ஸ் பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் சேஃப்டி. ஓகே, ஸோ நான் அப்படியே வீடியோ ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணி எல்லாமே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்கேஸ் ஏதாச்சும் டிஸ்பியூட் இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இவர் தான் எங்கள் பைக்கோட மார்ஷல். ஸோ த டீம் ஆஃப் டூ பாய்ஸ், வெரி யங் அண்ட் பசங்க வந்து செம்ம இடம்லாம் சுற்றி காட்டாங்க. மோஸ்ட்லி வந்து ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ் தான். அண்ட் தே ஆர் ஃப்ரம் லடாக் லோக்கல் பீப்புள். ஸோ ஒருத்தர் வந்து பைக் ஃப்ரண்ட்டில் போவார், இன்னொருத்தர் வந்து காரில் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றாரு. அதில் தான் டூல்ஸ் ஏதாச்சும் மெக்கானிக்கல் இஷ்யூஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா ஹி வில் சப்போர்ட். உங்களுக்கு வந்து கிட் எல்லாமே அவங்க கொடுப்பாங்க. லைக் ஜாக்கெட், க்ளவுஸ், நீ பேட், எல்போ பேட் அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஹெல்மெட்டும் கொடுப்பாங்க. பட் இஃப் யூ வாண்ட் லைக் நீங்கள் ஷூஸ் வந்து உங்களோட ப்ராப்பர் ஷூஸை எடுத்துகிட்டு போங்க. பிகாஸ் இது 5 days டிரைவிங் இன்டென்சிவாக இருக்கும். ஸோ உங்களோட ஷூஸ் எடுத்துகிட்டு போங்க. பட் ஐ கேரிட் ஆல் மை கிட் அலாங். இப்போ உங்களோட கிட் உங்களுக்கு தேவைன்னா அது யூ கேன் டெஃபினெட்லி கேரி இட் வித் யூ. அண்ட் நான் ஹெல்மெட் மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போகல, மற்ற எல்லாமே ஜாக்கெட், க்ளவுஸ் எல்லாமே இருந்தது. அண்ட் மேக் ஷுர் தட் அந்த ஃபேஸை கவர் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாஸ்க் மாதிரி ஒன்று வரும் இல்லையா ஹெல்மெட்குள்ளே போகிறது, அதையும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க. ஏன்னா ஏகப்பட்ட விண்டு வரும். இட்ஸ் வில் வெரி கோல்டு அண்ட் டஸ்ட்டு கூட இருக்கும். சில இடத்துல அந்த ஆஃப் ரோடிங் லைக் 40-50 kilometers ஆஃப் ரோடிங் பண்ணணும். ஸோ அப்போது வந்து அந்த தட் மாஸ்க் வாஸ் ரியலி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ டேக் யூர் ஸ்டஃப் அலாங் வித் யூ. அண்ட் அங்கே எல்லாருமே வந்து பைக்கில் தான் எல்லாம் பார்க் பண்ணும்போது அந்த ஹெல்மெட் இந்த கிட்ட அங்கே தான் வச்சுட்டு போகிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் பிரிட்டி சேஃப். பட் நான் வந்து ஒரு பேக் எடுத்துகிட்டு போனேன். எல்லாமே கிட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு வென் யூ ஹவ் ரெஸ்டிங் தென் யூ கேன் புட் இட் இன் டு த பேக் அண்ட் தென் அகெயின் அந்த பேக்கை நீங்கள் போட்டு மறுபடியும் போகலாம்.
So, day 2, first stop is Sangam Point. This is Sangam Point. So, Sangam Point is river rafting. This is end location. This is the world's highest rafting point. Normal rafting it will be 1,000-2,000 feet above sea level. It's almost about 10 to 11,000 feet above sea level. This is the Indus Valley. So in the river, it goes. I think it comes from Tibet and goes all the way to China and Pakistan. Sorry, goes to Pakistan this side. So now on the trip line, we start rafting. Then from there, we're going to go all the way back. It's a 16 kilometers, almost 2 hours rafting. So every car will have the members who's going to be raft. Then rafting boat. Then we're going to go all the way on the top. Then we're going to come down. Here, water stream is very normal, but mela and rombo fast. So let's see. Are you guys time to change? I'm going to put it ready. Rafting, but stay tuned for the rafting video, okay? Suit to find out பண்ணதா ரொம்ப மிகப்பெரிய பிரச்சனை. எல்லா சூட் சின்னதா இருக்கு. நான் வெட் சூட்டும் ஸ்மாலா இருக்கு. அதனால அவர் போயிட்டு ஒரு பெரிய சூட் வாங்கிட்டு வரேன்னு சொல்லிருக்காரு. ஒன்று கொடுத்துருந்தாரு, பட் தட் இஸ் ரொம்ப பழசா இருக்கு. அதெல்லாம் தூக்கி வச்சிருக்கு. அதால வாஸ்கிங் ஃபார் பெட்டர் வாட்டர். சி இல்லைனா இது கழிச்சு வாங்கிட்டு போக வேண்டியதான். கிளைமேட் வந்து செம்மையாக இருக்குது, கோல்டாக இருக்குது. தண்ணி வந்து செம்ம கோல்டாக இருக்கும். 16 kilometers. Let's see how the ride is. நீங்கள் ஒன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ண பிறகு ஒன்ஸ் க்ளோஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ண பிறகு உங்களோட கியர் ஒன்ஸ் யூ வேர் த கியர் அதுக்கப்புறமா அங்கே மேலே மவுண்டன் மேலே கூப்பிட்டு போவாங்க. ஸோ அந்த 2 பேக்கேஜ் இருக்குது. ஒன்று வந்து 7 kilometers இருக்குது. ஸோ 7 kilometers மேலே போயிட்டு தென் அதுக்கப்புறமா ராஃப்டிங் பண்ணிட்டு இங்கே கீழே வருவோம். பட் அதில் வந்து வாட்டரோட ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அண்டு அது ஒரு வேறு ப்ரைஸு. பட் நீங்கள் வி வென்ட் ஃபார் 17 kilometers, 16 kilometers அப் ஹில் போகணும். ஸோ 16 kilometers மேலே போனீங்கன்னா மவுண்டனோட இன்னும் மேலே போவீங்க. அண்ட் ஃப்ரம் தேர் வந்து ப்ரெஷர் நல்லா அதிகமாக இருக்கும். தட் இஸ் level 3 ராஃப்டிங்னு சொன்னாங்க. ஸோ அங்கே டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் இருக்குது. level 1, level 3, level 4, level 5. level 5 வந்து இட்ஸ் வெரி இன்டென்ஸ். அது வந்து ஒரு 25 kilometers மேலே போகணும். பட் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். அதனால் நாங்கள் அங்கே மேலே போகல. இதுவே வந்து எங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 3.5-4 hours ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து 2,000 rupees per person and for 17 kilometers. அண்ட் அந்த சின்ன 7 kilometers வந்து அது இன்னும் கம்மி. பட் we went for this 2,000 rupees and all the way on the top. அங்கேருந்து ஃபுல்லாக அந்த ட்ரிப்பு போயிட்டு அது கம்ப்ளீட் பண்ணி நாங்கள் கீழே வந்தோம். Okay, stop.
All right, Habibis, end of day 2 Leh Ladakh trip. இன்னைக்கு வந்து டேட் செம்ம டயர்டாக இருந்தது. இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட ஆக்டிவிட்டி. ஸோ வி வென்ட் ஃபார் த பைக் ரைட். தென் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து அங்கே சங்கம் பாயிண்ட்க்கு போனோம். ரிவர் ராஃப்டிங் முடிச்சுட்டு தென் குளிச்சுட்டு ட்ரை பண்ணு. தென் வி வென்ட் டு மேக்னெட்டிக் ஹில். பட் மேக்னெட்டிக் ஹில்ல எதுவும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை. ஜஸ்ட் வென்ட் ஃபார் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு தென் வி வென்ட் டு another place is சாஞ்சி ஸ்தூபா. பட் சாஞ்சி ஸ்தூபா நான் போகல. அதுக்கு பக்கத்தில் குருதுவா இருந்தது, அதுக்கும் போகல. ஸோ வெளியில் மட்டும் வியூஸ் மட்டும் பார்த்தேன். அதனால I didn't shoot that videos. So back to the hotel now. So sign up for the day. I want to show you one more interesting thing. Let me show you. தெரியுது அது என்னன்னு? இது நேச்சுரல் வாட்டர், அப்படியே மலையிலேருந்து வருது. ஃப்ரெஷ் வாட்டர் அப்படியே எடுத்து குடிக்கலாம். பட் வந்து தே சேயிங் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். ஏன்னா யாராச்சும் அழுக்கு தண்ணி கூட அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் மேலேருந்து வருது. பாருங்கள் அப்படியே போது பாருங்கள் வேஸ்ட்டாக. ஓகே, ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஃப்ரம் day 3 of Leh Ladakh trip. Okay, bye for now.